అమెరికా అధ్యక్షుడు ఒబామా వీడ్కోలు ప్రసంగంలో ఉద్వేగానికి లోనయ్యారు. ప్రజలంతా కలిసి గెలిపిస్తే తాను అధ్యక్షుడయ్యానన్నారు ఒబామా. ఇంతకాలం ఆదరించిన మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్పే సమయం వచ్చిందంటూ కంటతడి పెట్టారు. సామాన్యులు స్పందించినప్పుడే మార్పు సాధ్యమన్న ఒబామా దేశాన్ని ప్రపంచంలో ప్రత్యేకంగా నిలుపుకునే సామర్థ్యం తమకు ఉందన్నారు. షికాగోలో ప్రజలనుద్దేశించి వీడ్కోలు ప్రసంగం చేసిన ఒబామా చివరి వరకు ఉద్వేగంగానే ప్రసంగించారు. You took on a role you didn't ask for, and you made it your own, with grace and with grit and with style and good humor. You made the White House a place that belongs to everybody. And a new generation sets its sights higher because it has you as a role model. So you have made me proud, and you have made the country proud. So I first came to Chicago when I was in my early 20s. And I was still trying to figure out who I was, still searching for a purpose in my life. And it was a neighborhood not far from here where I began working with church groups in the shadows of closed steel mills. It was on these streets where I witnessed the power of faith and the quiet dignity of working people in the face of struggle and loss. I can't do that. Now, this is where I learned that change only happens when ordinary people get involved and they get engaged and they come together to demand it. After 8 years as your president, I still believe that. And it's not just my belief. It's the beating heart of our American idea, our bold experiment in self-government. It's the conviction that we are all created equal, endowed by our Creator with certain unalienable rights, among them life, liberty, and the pursuit of happiness. రేసిజానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు ఒబామా. అమెరికన్లపై వివక్షను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇది ఒక్క రోజులో మారదని అన్నారు ఒబామా. So just as we, as citizens, must remain vigilant against external aggression, we must guard against a weakening of the values that make us who we are. And that's why for the past 8 years, I've worked to put the fight against terrorism on a firmer legal footing. That's why we've ended torture, worked to close Gitmo, reformed our laws governing surveillance to protect privacy and civil liberties. That's why I reject discrimination against Muslim Americans, who are just as patriotic as we are. That's why we cannot withdraw. That's why we cannot withdraw from big global fights to expand democracy and human rights and women's rights and LGBT rights. No matter how imperfect our efforts, no matter how expedient ignoring such values may seem, ఐసిస్ ప్రపంచానికి పెను ముప్పుగా మారిందన్నారు ఒబామా.
అయితే అమాయకులను చంపేందుకు ఐసిస్ ప్రయత్నిస్తోందని, కానీ మన విలువలను పక్కన పెట్టినన్ని రోజులు మనల్ని ఎవరూ ఓడించలేరన్నారు. ప్రపంచంపై అమెరికా చూపినంత ప్రభావం చైనా, రష్యాలు చూపలేదన్నారు.